Zobaczmy, co tam jest. Co ma San Bakar do przekazania nam? Jest mistrzostwo wspomnień, zdobyto trofeum kolejne! Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganach, Mr. Morgan? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Co? Odjebało ją ciężko. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? Izydory ciężko odjebało, a na początku gierki mówiłem, że ona będzie złym charakterem. Izydora. Coś tu odjebała. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students. Profesor Franz Zalewski przesyła 10 złotych. Nie zapomnij, młody uczniu, o zajęciach magicznych kamieniach. Oczywiście, stary. Gobliny zacierają Dziękuję. wszystkie ślady dawnej starożytnej You taught me to cywilizacji. hone my power. Nie daj się omamić. Ich wiertła to jest tania podróba i nie mają się nijak do technologii i magii przodków, uważaj. Expelliarmus! Dziękuję serdecznie, profesorze. Ale ona jest mocniejsza od 3 profesorów. Coś ty zrobiła, Izydora. Kurwo ty... Ała! Avada Kedavra! Wow! Wow! Holy shit. She's alive. Ja pierdolę. Ale już wszystko rozumiem. Wy ją tego nauczyliście, ona to źle przetransformowała w swojej głowie. Źle wykorzystała moc. Musieliście zabić własną uczennicę.
Percival. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Okej. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need Wierć all pod the help we can Hogwartem? get. O, się All right, kręca. Professor. I'll see you soon. Do zobaczenia, profesorze. Przepychanki z garborogiem. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Co jest? Halo? Wait, Anne, please. Wszystko okej? Co tu się odpierdala? He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. You did agree, and it did save your friendship with Sebastian. For the moment. I thought we'd gone too far before, but Sebastian is in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. In the great room. Kurde, rzeczywiście jest ich sporo. Się przyda zaklęcie ognia. Incendio! Descendo! Incendio! Descendo! Defendo! There weren't this many Inferi before. Fuck. And there's no sign of Sebastian. W co on się wpierdolił? Ale jeśli mamy tutaj nauczyć się zaklęcia Avada Kedavra, prawdopodobnie ktoś tu zginie. Ups. Descendo! Incendio! Defendo! Incendio! Chcę ich podpalić wszystkich naraz, o. Dawaj, pa. To będzie łatwiej.
Incendio. Jeszcze kilka. Dobra robota. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic Solomon? and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to kur- get a to Salomon to Hogwarts. jest stary, I tak, must no. get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Jasne. Jasne, zajmę się tym, kurka wodna. Sebastian. Sebastian! Seba, co tu odpierdalasz? Incendio! This is incredible! Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. control. I had to fight the Inferi all the way. Wow! Co jest? What have the two of you done? Accio relic! Nie! Co tu... The relic! Coś ty zrobił, ale go rozjebał, czy ukradł gdzieś do skrzynki jakiejś. You'll pay for this! Co, walczymy z nim? Jak to z panem Swallow będę walczyć? Przecież to jest twój stary! Incendio! Confringo! Glacius! Accio! Incendio! O! Nie tak prędko, Lovelasie. Accio! Glacius! Confringo! Incendio! Ja zajmę się twoim starym. Glacius! Incendio! Accio! Confringo! O, spadki FPS-ów, mamy to pierwszy raz tutaj. Incendio! Glacius! Ale lata. Confringo! Accio! Incendio! Bia! Bia! Działa! Mam nadzieję, że za to dostanę lekcja Wady Kadabry. Mr. Salo! Stop! Accio! Confringo! Incendio! Accio! Confringo! Glacius! Incendio! Gdzie on jest? O! Ostro. Accio! Incendio! Confringo! She cannot be healed, Sebastian. You must stop. Ale spoko... Ej, zostaw go! Wydaje mi się, że... Co? Coś ty odjebał. Coś ty odpierdolił, stary. Moim zdaniem przesada fest. Co? Wszystko przez nią.
Ta choroba zniszczyła całą rodzinę. Każdy chciał dobrze. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian! Poczekaj, moim zdaniem da się to jeszcze odkręcić. Łzy Feniksa leczą. Sebastian, wait! Czekaj, kurwa stary, no to już spokojnie. Mogę wgrać od nowa save'a. Może uda się książkę schować, żeby nie spaliła jej. W tej książce były rzeczy... Oj, niesłychane rzeczy. Sebastian! Sebastian! Stop, Sebastian. Hold on. Jak ta choroba to tak naprawdę przenośnia alkoholizmu niszczącego całą rodzinę. Bo Seba wybrał wódkę. Ale jaką wódkę? Jego siostra była chora, on ma 13 lat, kurwa, ją brzuch po prostu bolał, on chce jej ból wziąć, zabrać. Nie ta historia, Arek. Dzięki za $2, ale to nie ta historia. Wiesz co, Seba, no ja mogę nikomu nie powiedzieć nic, kurwa, luźna guma. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... Zaklęcie nie powinno nikt być... Każdy powinien znać to zaklęcie. He did attack us. You had no choice. Ja też chciałbym je poznać, bracie. Wiem, że sytuacja może jest niekomfortowa, ale to byś, kurwa... Jakiś skrypciak albo builda pod to zaklęcie? I would have done the same. If I knew how. I could teach you. No, stary, bo powiem ci tak, niektórzy to się uczyli już po 30% fabuły mieli. Ja już kończę gierkę, a ty mi dopiero wyjeżdżasz z tym, ale lepiej późno niż wcale. Z chęcią. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Chcę. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Piorun Harry'ego Pottera. Avada Kedavra. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm Już not do niczego myself mi right jesteś now. niepotrzebny. Let's meet later. Nie potrzebuję cię do at the niczego. Undercroft, all right? Nie mogę na niego rzucić. Pierwsza kartantancja. Okej? Mistrzowska różdżka. Musimy się udać do Ollivandera, tych poboczniaków coraz mniej. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit Tak, mistrzostwa w kulki, zaraz będziemy to robić. Tak, panie Ollivander, musi pan mi w tym pomóc. Yes, sir. I have them. Kurwa, w tej masce się wjebałem. My, how extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is
Something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. O kurwa, chyba coś zjebałem. Panie Oliwander, wszystko dobrze? Tak, momencik. Co ten stary pryk nam robi? Pierdolony dziad. Czarna magia jest we mnie. It is done. Aha. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Nieważne, do czego ona jest stworzona, dziękuję. Od teraz robisz dla śmieciożerców. Śmierciożerców. A! I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Nie masz ze mną szans. Mam dwa kopyta. Come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. Właśnie. Bo ja streamuję, a ty kurwa grasz w jakiejś zjebanej gierce. Take what is rightfully ours. A? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. Nie wierzę ci. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. Skąd to wie? Ktoś jest kapusiem. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Ktoś tak mówił już, ktoś tak mówił już. Czekaj. Ej, wow! Jak ktoś tak już powiedział w tej grze. Okej, ej, co jest? Czekaj, bo nie mam czarów. Another pitiful beast. Expelliarmus, defender. What are your thoughts on trying to make this convenient for me? I'm just warming up. Spokojnie. Gdzie jesteś? Zwiał. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternative. Zniszczyłem go? Chyba go rozjebałem. A nie było jakieś przemowy? Takie typu, znajdę cię, albo pomóż ci, albo coś w tym stylu, albo przepraszam? Okej, nieważne. Dostał za co... na co zasługiwał, no. Tak jest, spotkajmy się z Sebą, trzeba z nim pogadać. Jesteśmy na naszej tajnej skrytce. Sebastian, Omnis? She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't Trzech ślizgonów spiskuje w komnatach Hogwartu. What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian.
Turn me in. Wydać? Nie no, spokojnie, siostra cię nie wyda. Sebastian. Ale Did you Omnis hear that? możliwe, że cię może wydać You już. saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Okej, będzie kryć Sebę. lies ahead, we must face it together. Po prostu ustawmy to między nami i tyle. A z Anią się jeszcze dogadamy. Victor Chyba wszystko Rockwood is jest. dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. Może I've po seen prostu it often powiedz enough. sobie, że baba bez bolca dostaje pierdolca i możesz mu pomóc jak mu Stary, to głupio są ze dzieci, to jest Stepsister. szkoła, kurwa. To jest... w szkole. Dostał to zasłużył, miał zapłacić. He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so O under tak, wszystkie. circumstances Bałem się, że even będą I trudne. did not Te pierwsze była foresee. przejebana z You zagadkami. understand Ale now pozostałe łatwe. why all of this was necessary. The portkey, the vault, the Świstoklik, locket, the skrytka, book, medalion, księga, the próby. trials, to ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that Zahn, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Legacy. Tak jest. W takim razie dajcie mi Ranrocka. Dajcie mi finałowego bossa. Dajcie mi władzę. Astonishing. Tak, będę sejmował. Dziękuję, Atias. Widzowie, to jest final endgame chyba. Główna fabuła. Jeszcze rok, 2 lata temu oglądaliśmy zwiastuny tej gry. Marzyliśmy o niej, a dzisiaj stoimy u progu ukończenia całej rozgrywki. Aż ta podniosła muzyka
Tworzy coś niesamowitego, ale nie. Profesorze Fig. We can only Nie hope tym that razem. we're not too late and that we find nothing but a repository undisturbed. Mam jeszcze kilka zadań do wykonania. Niestety nie możemy ruszyć w to zadanie. Na początku zapiszę, bo mi kurwa na tym czacie nie dadzą spokoju. Akio! Delightful to see O 10. such mastery from one your age. Tak! Mistrz! Mistrz kulek w Hogwarcie! Okej, misja. Spotkać się z Nati. Centaur kamień. Centaur i kamień. A, jest Poppy. Hej, Poppy! Cześć. Dowiedziałeś się coś o tej jaskini? I o tym świstogliku całym? I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this to kurwa is za the mucha? cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden To in by się an łączyło. equally mysterious Praktycznie cave? wszystkie artefakty w tej gierce są schowane w jakiejś jaskini albo grocie. Sprawdzimy to. Pokręć się potem koło tej tajemniczej kapliczki. We might as well have a look. Agreed. Jasne. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Masz rację. Szukaj kamień księżycowy. We found it! Tak, to! It's like staring directly Dawaj, at za the mną. moon. Patrz. Jaki piękny. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Świetna robota. Myślisz, że będziemy mogli stąd uciec proszkiem fiu? Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Wątpię, żeby to było bezpieczne. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. No, myślę, że to nie koniec. I think that's it over there. Kamienny krąg. A myślisz, że jesteśmy tu bezpieczni? Że nie ma przypału? I think we can safely say we know where the moonstone goes. Trzeba go tutaj wsadzić. Ale porobiony. Wow, wszystkie zwierzaki z okolicy zaczynają się schodzić. To wytwarza jakąś pozytywną aurę, chyba uratowaliśmy magiczny las. Wow, Poppy, jesteś bohaterką. W końcu jakiś uśmiech na twarzy naszych bohaterów. Wow. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? Udało nam They się. only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one. Kolejny taniec rolem balabali. She'll be Pięknie. jealous. You've seen this before? Warto było robić It tę was questa pure widzowie dla luck tego the first tańca. time. I was on High Wing or I'd never have spotted it. It was the night I... Well, the night I met High Wing, actually I got... Co się dzieje? I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp.
I come from a family of poachers. Rozumiem, chcesz zmyć plamę, tak? Swojej rodziny, no to okropne, no ale... Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Dobrze ci bardzo idzie, no fajnie. Kurczę, zatkałaś mi tą historią. Nie podejrzewałem. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. O, również. Twoi rodzice wiedzą o tym twoim wielkim sabotażu? Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from Dzięki finding Tyson. the ring, for instance. Piąteczka dla ciebie, żółwik, ty. They don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. Hej, okej, dziękuję, że mi zaufałeś. Resztę wypowiedzi mam w piździe. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. Świetnie. If It's you collect the Cactus, siema moonstone, Cactus, I dzięki can za make a pierwszy quick miesiąc. drawing of the symbol for Doran. O, ja go zabieram. Będzie to mój gadżet. Gadżet. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Hej, dobrze, wracajmy. Agreed. I'm ready to leave if you are. Świetnie. Hej, Nettie! Jestem już, kurwa. Widziałem się z Poppy. To Nettie, to Poppy. Pierdolony LOG. Once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow. Możemy ich zaskoczyć, and he Harlow nie ma knows it. szans. That's Jednego why już he's z resorting jego to this sort of ziomeczków trickery. wyeliminowaliśmy. We must go. Tak, musimy iść, racja, tak, racja. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Jasne, rozpierdolmy ich. Harlow's reign ends today. Ostatni basen, tak jest, będzie cierpiał. Zapłaci za wszystkie krzywdy, jakie wyrządził zwierzakom. UPC Polska, kurwa, rozjebiemy ich. Jazda. Wjeżdżamy tam. Indeed she will, but so be it. Nie, to od zwierząt to jest to drugie, WMCA. WCA? Jak jest od zwierzaków? UMC? USADA? Nie, to jest kurwa chyba stanowa Rada przeciwantydopingowa? Nieważne, wjeżdżamy kurwa i jest po nim. Harlow! Harlow! Pokaż się! Tę mordę kurwa. Kurwa! Nie ta kolejność. Dobra, może innym razem. Co ty? Chyba jest. Spokojnie, Nati. Ciężkie kardio, ale przed nami final boss. Pan Harlow. To my. Jesteśmy razem. Znaczy w duecie jesteśmy, nie że razem. But
I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance Te has słowa become bardzo remarkably pokrzepiają mnie, prominent. panie Harlow. Fortunately, I pride myself Czyli on zgotowaliśmy panu niezły my los. solving skills. Ale teraz to koniec. Koniec tej gadki. Musimy się postawić. Po pierwsze, będziesz się kurwa męczył, a po drugie... Poddaj się, Harlow! Nie! Nie! Co ty? Przecież go pokonałem! O co chodzi? Co tu się stało? Mój imersyjny świat rozjebał się! Co wy robicie? Kurwa, nie róbcie tak tej gry! Przecież go pokonałem przed chwilą! Nie, Nati, coś to odjebała! Przecież to było easy do uniknięcia, wystarczyło kurwa trójkąt przytrzymać, coś to odjebała. Nie wiem co robić teraz. A, jest git, uff. Spokojnie, no. Będziemy miał więcej czasu na League Legend. Yes, mother. I feel fine. Wszystko dobrze się skończyło, już się martwiłem. Very well. Nie no, żyje, po prostu jest, wiesz, zmęczona, ale będzie chodzić. Spokojnie. I know, mother. Nawet jak nie, to fajnie, że żyje i super, że jest między nami. Chyba się w niej zakochałem. Znaczy się Logan. Jako dziecko, tak. Wszystko dobrze? It is good to see you, my friend. O ciebie też, fajnie, że jest wszystko okej. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Nie, to Do moja not blame wina. yourself for this. Mogłem go dokończyć The moment that I awadokadabrą. saw Harlow aim his wand at Chyba źle you, wypowiedziałem intancję i kurwa się wyjebało. Podjęłaś decyzję, by mnie chronić. To było niesamowite. You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father... Właśnie, dzięki tej przygodzie ona zrozumiała, że jej tata... Ona zrozumiała, co jej ojciec zrobił. Świetna historia, świetna historia. I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't Oj it? tak, ten rok szkolny jest Taking pojebany. down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. Jeszcze nie A wszyscy, few jeszcze of nie the rest wszyscy. will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Kupiłem iPhone 14 Pro, właśnie z niego piszę. Co o tym sądzisz? Zajebiście, fajny telefon. You, my fellow Gratuluję, traveler, super zakupu. have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Okej, Thank you trzymaj for się. coming to visit me. Gazela It was zemsty, always kolejne good to see you. mamy odblokowany kurwa pucharek. Brother, zajebiście. Jestem, profesorze, jestem. Patrz do I should skarbu. hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion Na from pewno tu się nie below. może pojawić Rangrok, bo jak się I pojawi, to fear jest po they may wszystkim. not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Okej. Wow. O nie, już są górnicy. Górnicy z Sosnowca. Chcą wydobyć węgiel spod Hogwartu. Nie możemy na to pozwolić, gazu! Profesorze Fig! Jazda! Szkoda wody kadabry na nich.
Press on. Ranrock must be here somewhere. Ale jak przejdziemy, profesorze? Between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. What the fuck? Nieźle, profesorze. Jest robota. Hop, hop. Ha? O kurwa. O kurwa, może między sobą... Nie! Niech będzie. Profesorze, jak też tego profesor nie widział. Oj, profesorze. Wielki wyścig, ale teraz gdzie mamy iść, panie profesorze? Tędy! Magiczne wrota nas prowadzą, jakby magia była po naszej stronie, jeszcze raz. Jakby magia była po naszej stronie. Profesorze! Nie wiem, czy dam radę. Pani profesor! Druga pani profesor! Ranrock, mistrz kul! Dyrektor Black nawet się dołączył! Wesley, tutaj są wszyscy, ja pierdolę! Teraz ich rozjebiemy! Goblinom udało się osiągnąć czary ochronne zamku! Jazda! Walka czarodziejów! Wielka bitwa o zakon! O Hogwart! Szybciej, szybciej! Ruszajmy, profesorze! Ranrock jest już nasz! Profesor, ale napierdala czarami! On ma 40 level, Siwa ma drugi! Wow! Jest blok. Cóż za przygoda! Profesorze, ja nie jestem w stanie ruszyć! Ruszajmy! Wszystko dla siebie. Jazda! Wow! Dziękuję, pani profesor! O! Jest ich sporo! O nie! Chyba się zepsuła różdżka! Trenerze! Odbijmy temu żółtemu to! Wszystkie muszę robić ja! Ja to się najmę! Szybko było ponad nimi! No musimy w czymś niego rzucić, nie chce mi się tutaj używać. O, pięknie. Następny przyjemniaczek. O, się Hogwart kurwa zaraz zawali. Nie! Nic ci za nieprzyjemniaczku, ale widzimy się po zajęciach. Po wątku głównym odwiedźmy w pokoju dyrektora. Jasne, pani Wesley? Dziękuję! Wow, zrobiła z niego most! Jazda, Ranrock! Nie dopadniesz nas! Czy to są rycerze? Strzegą bramy. O fuck! Ale poradzimy sobie z nim, panie profesorze.
Dobra. Stać. Profesorze, to działa. Kopyto Glock 999 NT23 wcale kurwa zatrzymało ich. Zajebiście. Są mi posłuszni. Składają mi miecze do usług. Jestem dziedzicem starożytnej magii. Tak jest, wskażcie mi drogę. To jest to miejsce. Składowisko tej magii, gdzie ta Izydora to składała. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository Ale has jaja. been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Ja? Zamierzam go otworzyć, no. Że kurwa 40-50 godzin spędziłem w tym świecie. Muszę dowiedzieć się, co jest w środku. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? Pragnę mocy. Dla siebie. Niestety profesorzy Wiktu nasze drogi się rozchodzą. Ale tak naprawdę chodziło tylko o to, by być najpotężniejszym czarnoksiężnikiem na świecie. Isadora wasted her ability trying to save people from themselves. I will not let others dictate what I do with this. My power. You cannot possibly mean that. You, of all wizard kind, are wholly aware of the Oni źle to misery and pain robili. that could cause. Profesorze Fig, nie wiedzieli jak z tym się obchodzić. Zejdź mi teraz z oczu i oddaj mi teraz moją moc. Ale poczekaj, na początku rozprawię się z tym małym gnomem. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. Był mój. Skarb jest mój. To play with this. Miriam's wand. Różdżka mojej żony, co? Czy jego żony? All of this could have been avoided. Foolish, self-important. Wykorzystałeś ją, ty. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Ej, to jest moja moc! Coś ty odjebał, ja to była moje! Nie! Fig, coś ty kurwa narobił! Teraz ani ja, ani ty, ani nikt, tylko ten pierdolony gnom ma tą zajebistą moc. Do 100 tysięcy czekoladowych ropuch. Z knajpy pod 3 miotłami, nie wierzę, co to jest? Wow! Damn! Hej, spokojnie! Co ty pierdolisz? Profesor Fig. Aaa! Co jest grane? Halo? Gdzie jest Fig? Halo? Dobra, stary, nie masz czasu, wow! Co jest z tobą? Czemu się tego bić, ha? Jak to no spells? Aha. Those traces of magic are somehow protecting the dragon. O, teraz! Awada Kadabra!
Co jest? Ty bestio! Tak! To jeszcze nie koniec. Wow! Hopa! Bestio! Ranrock! Co teraz, Ranrock? Myślisz, że jest tak sobie po prostu... Oklikasz mnie? Największego czarodzieja? Gra za 360 zł, rok 2023, a Final boss gierki łatwiejszy niż jebany zdalnie sterowany helikopter w Vice City. Tak jest. Moc jest teraz całkowicie moja. Wyłącznie moja. Tak długo czekałem. Tak długo. Nie, co jest? Co jest? Kurwa! Jesteś moja! Nie! Holy shit! Thank you, Miriam. Tak jest! Do mnie moje demony! Hogwart jest mój! Dziedzic Slytherinu się przebudził! Zajebiście, że takie zakończenie może być. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon. Czy nie żyje? Myślałem, że jakiś cudem przeżył. Szkoda. Professor Fig represented the best of all of us. Oh, he could be deviously clever. Spotkaliśmy go na początku rozgrywki. Nasza postać zamieniła z nim pierwsze słowa. My zamieniliśmy z nim pierwsze słowa. Was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can. Nie, patrz, Logan, no już trudno. Wisely, resourcefully, justly and bravely. To nie go zabiłem. Ranrock go zabił. Gdybym miał moc, ochroniłbym go. To Professor Fig!
Trudno, przynajmniej mam moc. Fig i tak był stary, za chwilę by umarł. A my mamy przy tym całe życie. Ale Sebastian, spokojnie. Posiadam taką moc, że Avada Kedavra to jest kurwa strzelanie z pistoletu na wodę. Teraz będziemy kurwa burzyć miasta i planety. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. O właśnie, tak. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. No właśnie, a tak się starałeś do goblinów. To jest to, Sebastianie, czego się nauczyłeś. Goblins were the enemy. But it was never that simple. A gobliny chuj pomogły. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Jasne, czekam na nowiny. Mentorno przysyła Jest 10 wiosna! złotych. Końcówka taka, że ja sam stary chlop się wzruszyłem. Dzięki papciu za świetna przygodę. Świetna przygoda. Teraz będziemy mieć tak zwany post-production. Tak? Nie. No, wracamy do lekcji, no. Zrobiłem główny wątek, ale trzeba cały czas się uczyć. Gratulacje, udało ci się ukończyć historię Dziedzictwa Hogwartu i dotrwać do końca roku szkolnego. Twoje sumy zbliżają się wielkimi krokami, także to dobry moment, aby przejrzeć swoje postępy w przewodniku. Eksploruj świat, zakończ wszystkie pozostałe wątki i misje poboczne oraz zapełnij swój przewodnik według własnego uznania. Świetnie! Epilog. 14, misje główne, wszystkie skończone. Yeah! Podstawa gry zrobiona, ale wydaje mi się, że też w fajnym sposób ją zrobiliśmy, bo cały czas w akompaniamencie misji pobocznych to jest 76%. Prawdopodobnie większość to znajdźki, wiadomo, misje poboczne, których mamy jeszcze z 20 do zrobienia, ale tak, znajdźki jeszcze i zabij 15 wrogów, tak, zabij 13 wrogów kiełbasą w plecy, wiesz, tego jest kurwa i to daje 100%. Ale gierka ukończona w jakimś tam niezłym stopniu. Na pewno sobie zrobię fajny RPGowy jeszcze streamek. Na razie po tych wszystkich ekscesach, zabójstwach, wariacjach zapisuję grę. No co, wystawiam ocenę 10 na 10 przez cały okres grania. Mam nadzieję, że jeszcze będzie co robić tutaj. Zajebiście było, trzymajcie się. To był Harry Potter, Dziadostwo Hogwartu. Essa, do zobaczyska, yo! Double kill.